Mamwe mamaria tukuharireirie inoro miaraho ateti athure a mwaho wa Kenya Kwanza mari na mushimanio Naivasha riri aria Azimio magomanite mwena wa Machakos. Faridi mwena wa Gatundu ni manyitete koiro atano ale maragwetene na wishi wa indo cia demi ya Karimenu. Kuri na matata kiodolita kuma kauntini ngurani iguru ria maritwa ma aria maramburirwo iturene cia MCA. Na mũmbunge mwerũ wa Kiambu Town kuoya wabici akĩranĩra gũtungatĩra andũ othe atagũthutũkania. Mwega ohara hothe uringa kunyita ugeni thini wa mohoro maitu ma inoro miaraho ya umuthi ritwa riakwa ni Njoroge wa Githitiro bangi muno tukuhariria tugithii ngija kule mwena wa Naivasha kuria Kenya Kwanza mari na mushamanio wa abunge ondo mwena kule mwena wa Machakos no mbere yogure kitapiti kula kaunti ya Kiambu kuria mũmbunge wa Kiambu Town wa Ithaka Mashua augite tine hariria gutungatira muingi ataguthutukania niguo gukinyaniria kana gukinyira mundu o wothe gukinyiria mundu wothe tafarira cia ukuria wa matura. Mashua augite ati uthii wa nambere ni wonekire na njira ya gutungata na guthingata mawatho mega tauria mwandikiti wa mohoro gwitwo Gĩkunga wa Kariuki aratariria. Agithũrima tafarira cia ũkũria iria iratwarithio na mbere gĩcigo-inĩ kĩrĩa aiyũkĩtie kũrũgamĩrĩra thĩinĩ wa mbunge ya 13 wa Ithaka Mashua augĩte nĩ egũtigĩrĩra tafarira icio nĩ ciarĩka, akiuga ciothe nĩ iratorana na kĩoneki gĩake na kĩrĩa gĩa thirikari ya Kenya Kwanza. No maũndũ maya mangĩ nĩ tũgũthiĩ tũkĩroraga na tuge tondũ wĩra ũyũ ũkĩrĩ kuona nĩ wa andũ a Kiambu no mwaka ũthiĩ na mbere na nĩ tũgũcoka tũkena mĩbango itũ tondũ nĩ wamenya wĩra wambĩrĩire ndũgĩthiĩ kũrũgamia gatagatĩ tondũ no mwaka ũthiĩ na mbere ũrĩke na ongora haya na mahĩtia nĩ tũgũthiĩ tũkĩrũngaga tondũ ithuĩ bata witũ nĩ andũ a Kiambu mathiĩ na mbere tũmarutĩre wĩra. Mashua augĩte nĩ arehoka igoti nĩ gũtuithania cira ũrĩa ũmũng'etheire wa kũregana na gũthurwo gwake na ũrĩa wandĩkithĩtio igoti-inĩ nĩ mũmbunge ũrĩa ũrarĩ mbere yake Jude Jomo. Akĩandĩkithia cira ũcio, Jomo athitangĩte Mashua na komisheni ya gĩthurano IEBC akiuga harĩ kura ciarutirwo kuma ithabu-inĩ rĩa mũmbunge ũyũ mwerũ. Tondũ ithuĩ nĩ tũĩ tũhotanĩre na ũrĩa na hatirĩ magendo twekire ithuĩ nĩ andũ a Kiambu mamwire makiuga nĩ MP wa Kiambu na ona kũgĩthiĩ ũrĩa kũhana nĩ njũĩ Ngai nĩ arona na ithuĩ campaign itũ yarĩ tũtiacambagia mũndũ tũtiaguaga mũndũ ahana kana atahana ithuĩ twaguaga tu mandate itũ nĩ nderaga andũ kĩrĩa tũkũmekĩra. Agĩeterera cira ũyũ ũthiĩ na mbere na ũtuithanio, Mashua arauga mũbango wa kũhe arutwo a thukuru cia mũthingi irio cia mũthenya no ũgũthiĩ na mbere ũndũ ũmwe na waki wa irathi makĩria tafarĩra ici ikĩrũgamĩrĩrwo na kĩgĩna kĩa ũkũria wa mbunge NGCDF. Tondũ thĩna ũmwe ũkoragwo na ciana citũ nĩ atĩ marega kũrĩa wega matihotaga gũthoma wega no rĩu tondũ program ĩno ĩho na tũgũthiĩ na mbere nayo nĩ tũkuona grade citũ cia ciana citũ ta rĩu gũkũ nĩ tũĩ rĩrarĩ na mbere nĩ St Mary Immaculate ĩgacoka yacokorio nĩ Kiambu Town nĩ mũgũthiĩ na mbere ĩrarĩ 311 hau Kiambu Town ĩrarĩ 291 na no twende primary school citũ ciothe kana iria tũngĩhota ciũke igũrũ wa 300. Handũ-inĩ ha Inoro TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Nĩwega mũno Charles Gĩkunga wa Kariuki. Gavana wa Kwale Fatuma Achani oritie magavana aruna ake guthura atumia utongore-inĩ wa honge itiganĩte cia kanjũ ya magavana. Achani augĩte atĩ kanjũ ya magavana ĩrĩa rĩna atumia
aige atumia gukira kanjo ya nahau kabere na he bata onao maheo mweke wa gutongoria. Gavana wa Kirinyaga ni Waiguru ni mwe waria maumirite makenda guthurwo gitura-ini kia muikariri giti wa kanjo yo nake Achani akimereria matagitirwo kia muikariri giti wa kamiti ya watho kanjo-ini iyo. Githurano kia atongoria a kanjo ya magavana gitanyitwo gutafanio muthenya wa rucio. Na imani pia wazee nao kuna nafasi ambazo watatupatia sisi kama kina mama. Kwa hivyo na imani uchea tunaweza chukua sisi kina mama, na nafasi zingine za committees pia tunaenda kuchukua kama kina mama. Kuna kamati nyingi ambazo ningependa kuweko, lakini pia kamati ya legal naweza chukua hapo, na kamati zingine ya gender pia ningependelea kuingia katika committees hizo. Lakini kama vile nilivyotangulia kusema ni kuwa ni masuala na kuwa tutaendelea kuwa na consensus, tuone ni vipi ambavyo tunaweza kugawanya nafasi hizi. Borithi ni manyitite ekwiro atano ale maragwetania na uici wa indo cia waki wa dam ya Karimeno iria iri Gatundu ya Rugongo. Indo icio cia muigana wa ciringi nuthu milioni ithukitio, na komanda wa borithi kaunti-ini na Kiambu Muchangi wa Kioi akiuga ati ugitiri ni ugaciritio makiria kurigiriria ciiko ta icio. Mase wadia wa murithi ari no horo cio makiria. Ceceni-inĩ ya borithi ya Kajeria wodi-inĩ ya Gĩtuamba nĩ indo cia waki wa demu ya Karimeno cia muigana wa ciringi 500,000 iria ciyũkĩtio nĩ maobithaa ma borithi, na ekwĩrwo atano magĩikio ngono makĩgwetanio na ũici ũyũ. Received an information that we had some items which had been stolen from Karimeno Dam, and also others had been stolen along the road, that is Mupao Muchana Road. Indo ici iria iranyitairwo barabara-inĩ ya Mubao kuthi Muchana. Komanda wa borithi kaunti-inĩ ya Kiambu Muchangi Kioi augĩte bĩndĩ ya kũnyitwo kwa ekwĩrwo acio atano umwe nĩ arabotire kwĩthara kũrĩa borithi manjĩrĩirie mũngũrũrio wa kwethana nake. We were able to recover the items as you have seen there. You can see we have the railgun guns, we have these steel metals, and all of them, quite a number of them were stolen from the Karimeno Dam. Akibiana mukana kuri aguri macuma ngoro, Kioi augĩte kure kwĩrwo nĩ kusuma imwe iraroretio, na kwa uguo aguri memenyerere amu manyitekana na imwe cia material icio onao nĩ megũtacũkĩrio ikinya rĩa watho. I also want to warn the scrap metal dealers that in case they have brought such kind of items, as you can see now, let them call us, because if they continue buying such kind of items, we want to be very friendly to them. Kuona muingĩ nĩguo ũrakunyaire maobithaa ma borithi, rĩu rũbonge rwa ũgitĩri rugĩte nĩ rũnyitanĩire na ũrũgamĩrĩri wa demu ĩno nĩguo kũgacĩrithia ũgitĩri wa njana thĩinĩ wa demu ya Karimeno. For issues like this one, that is economic sabotage, I also pray to our courts, let such kind of characters be joined for even life, so that it can set a good examples to the others. Ibida-inĩ rĩu arĩa maratabania ciĩko ici nĩ mabetwo mũkana mũrũrũ makĩrwo mũndũ ũrĩa ũkũnyitikana na indo cia waki wa demu ya Karimeno atarĩ mwĩtĩkĩrie nĩ ekuonanwo nake nĩ watho. Ngĩribotera Inooro TV, Njĩtagwo Masi, wadia wa Mũrĩithi. Nega muno Mase wadia wa Mũrĩithi nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku. Atongoria athure a ngwatanĩro ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance marĩ na gĩikaro gĩa thikũ 2 kaunti-inĩ ya Machakos kwarĩrĩria maũndũ matiganĩte, hamwe namo ũtongoria wa bunge ya bũrũri na ya Senate. Mũtongoria wa kĩama gĩkĩ kĩa Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga nĩ ũratanywo kũhingũra kĩgomano gĩkĩ, na rĩu tũthiĩ mũkomwe nginya mwena ũcio twĩnyitanĩre na mwandĩki wa mohoro gwĩtwo Gathoni wa Njĩhia. Gathoni wa Njĩhia, hihi nĩ maũndũ marĩkũ ũmathĩte mwena ũcio wa Machakos makĩria megemainie na mũcemanio wa atongoria athure a ngwatanĩro ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance? Thengio muno Njoroge wa Gĩthĩnji na mwĩroreri wa Inooro TV. Kĩgomano kĩu no hĩndĩ gĩakorwo kĩambĩrĩria kĩrĩa kĩratongorio nĩ mũtongoria wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga ũrĩa ũrĩkĩtie gwĩkinyia thĩinĩ wa cikaro ici, ũndũ ũmwe na mũtongoria wa kĩama kĩa NARC Kenya Martha Karua, na ũndũ ũmwe na mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka, na kana chairman wa ngwatanĩro ĩno ya Azimio la Umoja Uhuru Kenyatta arũgamĩrĩirwo nĩ mwandĩki mũnene kĩama-inĩ kĩa Jubilee Jeremiah Kioni, na atongoria matiganĩte arĩa mathuretwo na ciama iria ciũmbĩte ngwatanĩro ya Azimio la Umoja nĩ marĩkĩtie gwĩkinyia thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ, kũrĩa megũkorwo makĩarĩrĩria maũndũ matiganĩte mũno megiĩ ũtongoria wa bunge cia bunge ya bũrũri ũndũ ũmwe na bunge ya Senate, na nĩ kĩndũ gĩgũkorwo kana nĩ ndereti ĩgĩgũkorwo hihi ĩkĩrĩgĩrĩrwo kuona ũrĩa megũkorwo magĩkinyanĩria maũndũ kana
maretwa ma andu aria megukorwo magitongoria kana makiheo ituro itiganite thiini wa bunge o undu umwe na atongoria a kamiti itiganite iria ikoragwo thiini wa bunge. Ndirikana ni gukoretwo na atongoria a ngwataniro ino makiuga nio mari na wingi wa abunge thiini wa kuria bunge ya bururi undu mwe na kana kuria bunge ni ya bururi. No thutha wa ithurano ni tuonire amwe a atongoria aria mathurirwo na ciama iria ciumbite ngwataniro ya Azimio la Umoja magithama na makiuga ni mekunyita baru Kenya Kwanza kana thirikari ya Kenya Kwanza iria iratongorio ni President William Ruto, na koguo acio no amwe aria meyeheretie na kuri na aria mathuri tota atongoria kiumbe makiria maikumia ni maugite maranyita baru President William Ruto, na koguo nitakuga ati ona kuringana na register kana kuringana na atongoria aria mahotanire kuringana na ndumiriri ya ABC mona makiumaga mwena wa Azimio la Umoja, nitakuga ati kuri thutha wa andu acio kweyeheria makiria a kiama kia UDM kuma rugongo rwa bururi nitakuga ati riu mwena uyu ngi wa Azimio la Umoja no kiugaga wena namba nyingi no gugikorwo na nditi gukorwo igibanga maundu macio megie utongoria wa bunge. Na ndirikana ona thutha wa abunge kwambiriria gikaro kia mbere na kuria mathurire speaker wa Senate undu mwe na munini wake magithura speaker wa bunge ya bururi undu mwe na munini wake, nituronire ati andu acio maraumi kuringana na namba iria cire bunge-ini andu acio marathurirwo ni aria mari thirikari-ini ya Kenya Kwanza. Na koguo ni tugukorwo tugieterera kuona hihi kumana na makinya maria matacukitio ni amwe a atongoria aria mathuretwo na kiama kana aria mathuretwo na ciama iria ciumbitwo ni ngwataniro ya Kenya Kwanza hihi megukorwo magitacukia makinya mariku tondu ririkana ni mari na ngirimiti mekaniriire mbere ya githurano, hihi ni makinya mariku megutacukio na angikorwo hihi matigukorwo magikorwo na uhoti ucio wa gukorwo nio mari na atongoria aria ingi thiini wa bunge ici cieri megukorwo makitindika ati nigetha gutigirira ati mari na ituro-ini iria megukorwo makiheo guku thiini wa bunge ni mari hotaga gutindika agenda ciao kana ni mari hota gutindika maundu maria marakorwo makienda makinyanirio ni mwaho wao. Na koguo no tuguthie na mbere na gweterera kuona ati kigomano giki gia thiku igiri gikirikirira ni amegukorwo makigwetwo ta aria megukorwo makiendekithio gukorwo magithie ituro-ini itiganite. Na mbere kana mathaa ma kiroko ni tukuonete o ciama cikombete cikagia na mucemanio wao keheri-ini kugweria kuona ni ciama iriku ona cire ngwataniro-ini ino cigukorwo cikiruta maritwa ma aria megukorwo nigetha makigia gikaro giki kia hamwe kiria kiambiriria ndagika nini kwambiriria riu mone ni ariku agiriru makiria gukorwo makiendekithia ituro-ini icio nigetha bunge igicokereria kiumia giukite makorwo makibangite wega. Na no tuguthie na mbere na kumenyithia mwirorerwa Inooro TV maundu ota uria megukorwo magithie na mbere na kwiyumiria guku o undu umwe na ndagika iria marikorwo magikinyaniria uria megukorwo magithie na mbere ni wao bunge-ini ici cieri no uraiguika kuwenwe maitho maitu mwena ucio Machakos kuria abunge athure mwena wa Senate na bunge ya Senate na bunge ya bururi maracemania mwena wa Azimio. Ririkana Kenya Kwanza maracemania kuria Naivasha na tuko tugithie kuo thutha wa kahinda gatari coho. No reke tuthie na mbere na mohoro ati gikundi kia atongoria akema kia UDA kaunti-ini ya Isiolo ni matetetie kwa muro gwa Kevin Buthia wa Ruguru ta MCA wa guthukio bunge-ini ya Isiolo. Buthia uria urarugamite kuhuranira giturwa kia MCA wa dini ya Thigithu kaunti-ini ya Laikipia amurito ta murugamiri wa nduriri iria ire na andu anini kaunti-ini ya Isiolo. Na kwa mwena wa kaunti-ini ya Laikipia ruriri rwa Turkana ni rurarakitwo ni kumwo mweke wa MCA wa guthukio bunge-ini ya Laikipia gitikiria marauga ni mereirwo hindi ya campaign. Uhoro turaheo ni mwandiki twa mohoro gwitwo Mwangi wa Maina. Kwa muro gwa Kevin Buthia wa Ruguru ta MCA bunge-ini ya kaunti ya Isiolo ni kurarakite atongoria a kiama kia UDA kaunti-ini iyo makiuga ikinya riu ni ria kuonania kwagira aikari ya kaunti iyo gitio. Buthia ararugamite ta MCA wa dini ya Thigithu kaunti-ini ya Laikipia indi ndanahotana. Riu amuritwo kurugamirira nduriri iria nini kaunti-ini ya Isiolo na riu aikari ya kaunti ino marenda macokerio giti kiu kuri mundu uria mendekithitie kwa murwo. Atuone impact yake ndani ya community ya Isiolo. Amejita marginalized. So, kwani wale wako hapa ni majority ama? Sisi marginalized. Sisi ndo marginalized. Tuko kwa NFD. Yes. Tunaona venye tumetengwa na serikali. Wengi wetu tulikuwa tunataka nomination, lakini tulipokagua tukaona Fatuma Abdullahi anatosha, tukamsukuma mbele tukasema aende at least aone kama atapata nomination aweze kutupresent sisi
kwa serikali. Marutete mukana wa kururungana nginya mbunge-ini ya kaunti hĩndĩ ya igongona rĩa kwĩhĩtithia ma-MCA kiumia tũrorete akorwo kĩama kĩa UDA gĩtikweheria rĩtwa rĩa Kevin Mbuthia ta MCA mwamure. Haitawezekana kwamba mtu ambaye ametoka Laikipia, mtu ambayo ni majority aingia kwa list ya minority. Hiyo si haki. Tunataka haki itendeke ya kwamba sisi watu wa Isiolo tupate haki yetu. Na kwa kaunti-ini ya Laikipia rũrĩrĩ rwa Turkana rwerekeirie kĩrĩro kĩao kũrĩ President William Ruto thutha wa kũimwo mweke wa MCA mwamure mbunge-ini ya Laikipia kuuma rũrĩrĩ rũu. Deputy President Mheshimiwa Kashagu amekuja Laikipia mara 2 na akatuhakikishia kwamba hiyo kiti ni ya jamii yetu, na kwa ukweli tukapewa, ikakuwa shortlisted kwa gazeti, ikatokea tukapewa. Lakini kwa sasa hivi tukiongea, hiyo nomination haiko kwa mikononi mwetu, kwa Kenya Gazette hayuko, na alikuwa number 1. Nataka kama Deputy President vile alituahidi aweze kuzungumza na Governor Joshua Irongo pamoja na Senator Kenywa pamoja na human rep yetu, tuweze kujua ya kwamba ni nini inachoendelea, sababu ile list ambayo imekuwa gazetted tumeona jina yetu na ilikuwa nambari 1 imeondolewa pale, imewekwa majina mengine tofauti na hatujui jina imepelekwa wapi. Makiaria tauni-ini ya Rumuruti aikaria ya maugite mereirwo gite mbunge-ini ya Laikipia hindi ya kampeni cia kiama kia UDA na makineana ritwa ria umwe wao kwa murwo mbunge-ini io. Yule ambaye alikuwa ameongoza ni kutoka kwa jamii ya Waturkana kwa hiyo list, but kwa Kenya Gazette tumeshangaa hilo jina halipo na wala halionekani mahali popote. So tunashangaa hilo jina lilirudi kwenda wapi. Kwa hivyo tunahimiza tu, tunaomba county government ya Laikipia, kama kuna yule ambaye alitempa na hilo jina, tunaomba tu wakumbuke ya kwamba hii jamii imeshangia pakubwa kwa hii serikali ya UDA kushaguliwa katika county level na hata katika national level. Haki yetu, chama haki yetu. Na kwa kaunti-ini ya Kilifi ngwatanĩro ya andũ arĩa makoragwo na mawathe ni matetetie ikinya rĩa kwagararwo hĩndĩ wa mũrani wa MCA mbunge-ini ya kaunti ĩyo. Naletewa mtu kutoka Eastleigh, Nairobi aje awe nominated Kilifi County. Sisi tunapinga na tunakataa, na tumesema ya kwamba watu wa Kilifi tutaungana na tutaenda kotini. Mezoea. Hii ni raundi ya pili kufanya haki ya walemavu hawapati haki zao. Mara kwanza walifanya hivyo, tukaona tumenyamaza. Tukaenda mbio paka nominated PWD akapata haki yake. Na sahi wameriduya pale pale. Maugete nĩ maneanĩte marĩtwa merĩ no ĩndĩ hĩndĩ ya gũcabithio kwa marĩtwa ma andũ arĩa mamũrĩtwo marĩtwa macio matiarĩ ho. Tuonewa bwana. Maugete andũ arĩa matarĩ na mawathe kuma kaunti ingĩ nĩo mahetwo iturwa icio na rĩu mathinĩkanĩtio matarĩ na mũndũ wa kũmatetera na gũthaĩrĩra mabataro mao. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina. Nĩ wega mũno Mwangi wa Maina nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku. Ambunge na maseneta arĩa mathurĩtwo rungu rwa ngwatanĩro ya Kenya Kwanza nĩ mathaganĩtie gĩikaro mũkawa-inĩ ũmwe Naivasha gũcirĩra mũtaratara ũrĩa makũhũthĩra kũiyũkia ũtongoria wa iturwa itiganĩte mbunge-inĩ ya Senate na ya bũrũri. Mũmbunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wa kũratuĩka nĩ ũmwe wa arĩa mendekithĩtio gĩturwa-inĩ kĩa mũtongoria wa arĩa aingĩ. Mũmbunge wa South Mugirango Silvana Sosoro na mũmbunge wa Kilifi ya Rũgongo Owen Baya nao marĩ gatagatĩ-inĩ ka arĩa mendekithĩtio gĩturwa-inĩ kĩa mũtongoria wa arĩa anini. President William Ruto nĩwe wĩrĩgĩrĩirwo kũhingũra kĩgomano gĩkĩ rĩrĩa tũnyitania na mwandĩki wa mohoro gwĩtwo Julius Karithi wa Mũnene ũrĩa wambĩte hema kũu mwena ũcio wa Naivasha, na nĩndĩramenya Karithi nĩ ũkoretwo ũkĩrũmĩrĩra maũndũ macio kuma rĩrĩa ũthire kũu kĩroko na ndũngĩaga maũndũ mageni ũtũmathĩire nginyagia rĩu. Nĩ wega mũno Njoroge, na otoguo watarĩria twĩkinyire gũkũ kĩroko gĩa tene gũkorwo tukĩrũmĩrĩra meharĩria ma kĩgomano kĩa ambunge oro hamwe na maseneta a ngwatanĩro ya Kenya Kwanza kĩrĩa gĩthaganĩtio gũkũ mwena wa Naivasha. Ririkanaga nĩ mũcemanio wa kerĩ kuma gĩthurano gĩthire kĩa atongoria arĩa mathurĩtwo rungu rwa iburi rĩa ngwatanĩro ya Kenya Kwanza, na hau gabere rĩrĩa tũgũkorwo tukĩarĩrĩria mwĩroreri witũ nĩ atĩ atongoria matikwanjĩtie gwĩkinya no kwa
ihinda riri atongoria ni mekinyitie na njira nene noguo ni kuga ndagika ciothe o kumarania na riu mucemanio ni gukorwo ukianjiriria na atongoria ya makoro makiaraniria na njira itiganite gukorwo magicira maundu matiganite megie mutaratara wa mwathanire thiini wa nyumba cieri thiini wa bunge ya 13 na ririkana gatagati-ini ka maundu maria hihi turekwira maya gukorwo makiaririo thiini wa gikaro kia umuthi ni hamwe na wathani thiini wa bunge ya senator hamwe na bunge ya bururi iguru rigie iturwa itiganite ira ni hamwe na giturwa kia mutongoria wa aria ingi ira ni hamwe giturwa kia muhiure wa musharisha mutongoria wa aria nini oro hamwe na utongoria wa kamiti itiganite cia bunge oro hamwe na utongoria commission-ini ya utungata wa bunge na koguo kwa ihinda riri ni hindi atongoria matiganite bunge kuma kundu gutiganite mekinyitie thiini wa cikaro ici gukorwo magieterera hihi mucemanio ucio ukorwo ukianjiriria na ni ukuona ati ona president wa bururi wa Kenya William Ruto ne ukorwo agikinya thiini wa mucemanio wa umuthi ukora kihigura kigomano giki kiria kirathi kwa ihinda ria thikũ igĩrĩ mbere hihi ya mucemanio ingi ukorwo ikiarirwo kiumia giukite ya bunge oro hamwe na maseneta ukorwo makioni maundu matiganite megie mutaratara wa maundu tore mathia thiini wa bunge ya bururi na bunge ya senate na koguo haha ndri na gatagati-ini ka bunge aria hihi hotete ukinyitera makinyite guku ndina mubunge wa Maragwa Mary Waithira hihi mweshimiwa ndona njemanie nawe hakuhi gatagati-ini ka aria makinyire guku tene muno ni maundu ta mariku turatanya magukorwo makiyumiria thiini wa mucemanio wa umuthi. Thank you muno Julius Kareithwa munene undu mwe na eroreri TV ya Inoro na undu mwe na aria turugamirire onjoe kamweke kau ngeithie andu a Maragwa onako no kuo ngiraire na no kuo ngikomaga undu mwe na Murang'a yothe na Mount Kenya Legion aria marakigwa ruthiomi ruru njuge ni ma ni twititwo guku ta Kenya Kwanza Parliamentary Group ni bunge kuma bunge ya Senate undu mwe na bunge ya National Assembly nigetha tuke tucemanie na mutongoria witu wa bururi uria riwe president ura turathurire na ngatho nyingi muno kuri aria othe maraikirie kura nigetha tutigirire His Excellency William Samoei Ruto nio yagiturwa kiu nigetha tuke tukiarie twi hamwe na nigetha tuhote kwibanga na tondu ni ukiwi andu matakiri hamwe maringagwo na njugu memwe ni kahinda tuonete ta Parliamentary Group ya Kenya Kwanza ni turafatara gukuhaniriria wa mbere tuigue munene witu agitwira ni undu wa mawira maria mothe meguko marikuo na muno makiria ni undu wa biashara ya thirikari gukinya bunge no ria yagirirwo ni gukorwo ikinyite mbaru na no njirengi ya ithui kumenyana na kumenya uyu etagwo uyu aimite uyu seneti tondu no hindi turakiingirire Julius ni koguo ni ukiwi tutire turakimenyana wega koguo no kahinda kangi no maria manene maria turamenya ni megukorwo magithie na mbere muthenya wa umuthi ni uhoro wa uria twagirirwo ni gukorwo tukinyitira giturwa kia aria aingi kia leader of majority na no muhaka tukibange na tumenye twina majority ni gukorwo ona uria twakinya na aria othe matujoinite maundu macio mothe mariho na gukimenya hihi ona hiuria misharisha na aria angi othe magiwe ni gukorwo makinyitira that is leadership ya bunge ni twakimenya nia oroho no tura expect no tugucira uhoro wa utongoria wa committees na hihi aria eru no megukirwo members uria makingiragio committee mwanya na twakihewa atongoria no tugwiko twetereire twakinya kuria no tugakiformalize maundu macio nigetha tutigirire atongoria aitu ni moya iturwa na nigetha tuhote gukontrol tondu biashara ingi ya bunge yumaga kuma gwi committees na no muhaka tungigikorwo tukimenya atongoria aitu ni aria magirire ni turihota kuma defend na kuma support na biashara yothe ni rigithia na mbere koguo ndeciria ni muthenya mwega ni nyuma veriga gugiuka ona gutuika ndikiri wa tamu ya keri ni ndirari kuo 12 of the parliament gatho nyingi kuri andu a Maragwa no ni kwenda gwathika na kwenda guka nigetha gutikae gukorwo he kaundu kangihituka ingi kiaga gukorwo ndiriho ningi ta mujumbe wa rita ria keri no ndirakenda kurora kana hihi onani no gukiona gaturwa ndenda kurwirira deputy guteithiriria muhuri wa Musarisa
na kau gagĩkĩaga tondũ mũndũ ndagĩkua matunda na matumbĩ na kĩondo kĩmwe no ndĩrakĩenda gũkĩrora kana no ngũkĩona narĩ gaturwa thĩinĩ wa komiti. Nĩ thengiũ mũno mheshimiwa, reke twarie na mũmbunge wa Ruiru Simon Kĩkara. Mheshimiwa, hihi no ũkuhĩrĩrie haha nĩgetha tũgĩcoke tũkĩare tũgĩkĩrĩkire. Mheshimiwa, ũmũthĩ we ndona nawe nĩ weharĩirie gũkũ, nĩguo mheshimiwa nĩ aratanya nake no akĩheo gaturwa o kamwe thĩinĩ wa bunge ya bũrũri. Hihi we ũrona wĩna matanya marĩkũ megiĩ kĩgomano kĩa ũmũthĩ? Okay, thengiũ mũno Julius. Wambere nĩ ngatho gũcokeria Inoro TV tondũ wa kuona atĩ nĩ wega kũmenyithia mũingĩ makĩria rũthiomi rũrũ tũraria ũrĩa kũrathiĩ na mbere, matigatigwo na thutha na nĩ thirikari yao maragĩthondekeire. Njoke kamweke gaka njokerie andũ a Ruiru ngatho mũno nĩ ũndũ wa kũhe kanya ga kerĩ kũmatungata, na ndĩmacokerie ngatho mũno na nĩ ũndũ wa kũrũgama na Ndagĩtarĩ William Samoei Ruto kwa ũingĩ na kwa wĩnyihia mũingĩ kinya tũgakorwo atĩ nĩ ithuĩ rĩu twĩ thirikari-inĩ. Mũthenya wa ũmũthĩ o toguo waigua nĩ gĩikaro kĩa mbere kĩrĩa tũgũkorwo tũkĩaria ũhoro wa ũtongoria na ũhoro wa warie wa maũndũ marĩa tũkoretwo tũkĩra andũ, tondũ maũndũ mau mothe tũkoretwo tũkĩra andũ nĩ mekwenda na makorwo mena honge iria inyitĩire maũndũ mau, na nĩkĩo twĩ haha nĩ ũndũ wa leadership ya parliament cierĩ tũkoragwo na bicameral Senate na National Assembly, na ithuĩ haha mũno tũkĩte nĩ ũndũ wa kĩndũ twĩtaga solidarity. Tũtingĩruta wĩra tũtarĩ hamwe, tũtingĩruta wĩra tũtegũthikĩrĩria ũrĩa mũtongoria witũ arauga, na hĩndĩ twĩrĩga gũcemania nake nĩ atwĩrire gũtirĩ maũndũ ekũhĩtũkia wiki, maũndũ mothe makoniĩ wĩra wa mũingĩ arĩtwĩtaga tũkahĩtũkia tũrĩ ithuothe kana tũkaiguithanĩria tũrĩ ithuothe nĩgetha tũkaima twĩ timu ĩmwe, tũtikarũĩre gũkũ tondũ ũtungata no tongoria mwega wahota kũrega gũkinya kũrĩa macinani. Koguo haha mũno nĩ ũhoro ũcio wa solidarity ya gũthondeka ũtongoria kana ũthii wa na mbere wa bũrũri witũ wa Kenya. Na hau maũndũ marĩa mothe meranĩirwo, nĩ njũĩ maũndũ mangĩ nĩ maroneka ta magũtuĩka maritũ. Mũririkane atĩ thirikari ĩrutaga na mũtaratara, na he maũndũ marĩa thirikari ĩrĩa ĩrarĩho ĩraigĩrĩra igũrũ, nĩkĩo mũrona rĩngĩ andũ makaiga maguta nĩ mathiĩ igũrũ kana maũndũ mangĩ ta mau. Maũndũ mangĩ no mũhaka mathiĩ na mbere, no rĩu gĩikaro gĩkĩ kĩa ũmũthĩ tondũ nĩguo tũgũthondeka kamĩtĩ iria cikwanjia kũrora wagĩrĩru na ũgacĩru wa maũndũ marĩa tũkoretwo tũkiuga maũndũ mekwambĩrĩria ũmũthĩ. Nĩ thengiũ mũno mheshimiwa. Njoroge njĩtĩkĩria ndĩkĩrĩrie na mheshimiwa haha akĩnjĩra nake ndaigua atumia nĩ mararũĩra mũno mĩeke thĩinĩ wa bunge, na nũkuona thirikari ya Kenya Kwanza nĩ augĩte nĩ ĩgathukĩra mĩeke mũno atumia. Hihi we nĩ ũrona ta mũgũkorwo na nabathi njega thĩinĩ wa thirikari ĩno kana makĩria thĩinĩ wa wathani wa bunge cierĩ? Thengiũ mũno, ũcio nĩguo wĩtĩkio wakwa na nĩguo ndĩrenda gwĩtĩkia. Tani nĩ njũkĩte gũkũ nĩgetha ndũĩrĩre gĩtĩ kĩa Parliamentary Service Commission, tondũ ũngĩkĩrora wĩra ũrĩa ndĩrakĩrutire kũrĩa Nyĩrĩ na thĩinĩ wa Mount Kenya region na ũrĩa andũ a Mount Kenya region maraderivire nĩ magĩrĩirwo nĩ gũkorwo makĩheo gĩtĩ kĩnene, na nĩ ndĩramenya harĩ ona atumia angĩ tũrarũĩrĩra gĩtĩ kĩu nao, na mũtongoria wa bũrũri atwĩrĩte tũikare thĩ twarie, na ithuĩ tũramwĩra we mwenyewe nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũcagũra mũndũ gatagatĩ-inĩ gaitũ nĩgetha no one no ũcio ũngĩikara gĩtĩ-inĩ kĩu. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ tuoka nĩgetha twarĩrĩrie ũhoro wa maũndũ maya ma bottom up, nĩ mwene twarĩte ũhoro wa guaranteed minimum return. Maũndũ macio no nginya tũmatware bunga nĩgetha gũkorwo na guaranteed minimum return nĩ ũndũ wa kahũa, ũhoro wa majani, ũhoro wa iria, ũhoro wa mĩraa na maũndũ maingĩ ta macio. Ningĩ kwĩna bills nyingĩ mũno bunge ikoretwo itakũhĩtũka. Ningĩ no tũrenda kwarĩrĩria ũhoro wa gĩtĩ kĩa majority. Nĩ ũramenya andũ arĩa angĩ amwe no ũrĩa ũngĩ onao no maikarĩte thĩ nĩgetha tũgiginyanĩre ũhoro wa gĩtĩ kĩa majority, na nĩ tũretĩkia gĩtĩ kĩu nĩ gĩgũka, tondũ gĩtĩ kĩu kĩngĩaga gũka na nĩ ithuĩ twĩ thirikari-inĩ, maũndũ marĩa mothe tũngĩkorwo tũkĩenda mahinge matingĩhinga. Wa mũico njokerie andũ a Nyĩrĩ ngatho nyingĩ mũno nĩ ũndũ ũrĩa meyumĩririe makĩhe kura makĩria 200,000. Ũndũ ũcio ndiwoyaga raithi, no ũhoro wa gũthikĩrĩria nĩ ndarũire Nyĩrĩ bara nene mũno mĩaka ĩwena, na ndĩmacokerie ngatho tondũ andũ arĩa othe marathurirwo Nyĩrĩ nĩ a UDA, nginya MCAs othe nĩ a UDA, andũ a Nyĩrĩ matinathura andũ magwĩtwo Jubilee. Koguo njuge Ngai witũ amarathime, nĩ tũkũmatungatĩra na nĩ tũgũthiĩ na mbere na kũmarĩrĩria na kũhakikisha maũndũ mao nĩ mahĩtũkio, ũhoro wa maguta mathiĩ thĩ nĩgetha na mũtu ũthiĩ thĩ nĩgetha andũ aitũ mahote gũtwarithia mũtũrĩre witũ na mbere. Thengiũ mũno mweceke gwĩtĩkĩrwo ambe ũcoke hara na njari na mũndũ wa mũico Njoroge nĩgetha rĩu tũcoke tũjokerie mwaro kũrĩa studio twarie na mũbunge kũrĩa Kajiado nĩ ya Rũgongo. Mheshimiwa, we mũnawe ndona gũkũ wĩna matanya, o mũndũ aroka akiuga gĩturwa kĩrĩa aratanya nĩ agũkorwo agĩtanya atĩ nĩ agũthurwo. We he kaũndũ ũrerĩgĩrĩra? Wa mbere nĩ gũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mũthenya ũyũ ũmũthĩ, na ta kĩama niĩ ndinoka ndĩ na mĩbango mĩingĩ, tuoka nĩgetha tũhote kwaria, nĩgetha twarie nĩ tũkũmenya njĩra ĩrĩa tũgũthiĩ na mbere nayo.
Of course ukireo kundu tariu Kajiado kuria tumite kwina mathina megie mai megie mabarabara koguo komiti icio ri ni twibangite uria tungihota kuingira thiini nigetha tuhote gutetera andu aitu twi thiini wa komiti icio koguo ni ngukorwo ngimurika handu tutiraria na hinya muno tondu haha ni kwaraniria kuheana na kwaria nigetha twita team ya Kenya Kwanza tuhote guthii twi kindu kimwe. Thank you muno mweshimiwa. Riu no coke na haria je ni wakigwa mundu gwitwo Njoroge kiria marahithingiriria atongoria ni ati nyumba itari ndundu ihuragwo na njuguma imwe na nikio hihi mokite gukorwo magicira kimwe nigetha magicoka gukinya kuria thiini wa cikaro cia bunge ya Senate na bunge ya bururi makorwo makiruta atongoria aria marona ni makuhota gukorwo magikinyia ndereti kana maundu mao na njira igwete ora ninge urugamiriri wa kamiti itiganite ni ukuririkana Njoroge kiumia giukite bunge na maseneta matanyihire 416 ni magakorwo makinyite itimi thiini wa mutaratara wa thikwinya wa kuonio uria bunge kana bunge ya Senate na bunge ya bururi maundu magiriro gukorwo magithie bunge 350 magicemania thiini wa muci munene wa Nairobi na bunge na maseneta 68 magicemania o guku mwena wa Naivasha na koguo ni ithu no gwetera tugietirire tuigue maundu maria marire thutha gukorwo magikorwo na kiumano kia muthenya wa umuthi ndina uma wati ni magukorwo magitwariri na gutwira mamwe ma maundu maria marire nigetha ona mu Kenya kana aria makorirwo makimathura mamenye ni atongoria ari kumendekithietie gukorwo magithi kumacirira thiini wa cikaro cia bunge ya 13. Njoroge gutagikorwo na kiuria Njoki Moro kuri studio. Wega muno mundu gwitwo Julius Kareithi wa munene ndina kiuria kingide na kiona ndake na muno ni undu wa ni wageria na atongoria na twakiwa kiria kiretererwo kana kiratanyo ni atongoria acio amwa wa Kenya Kwanza ndakura hau kabere ni tuguthite mwena wa Machakos kule nakuo atongoria aria mathuritwo makiria bunge cieri ya Senate na ya bunge ya bururi na umemo na Machakos nao magifanga mwanao na turari horo wa Azimio la Umoja wa Kenya Alliance tabatu ikire tugicokera tuna magemo tukwahariririe tiga guthi kuraya ni turacoka thutha kahinde gatari kuraya. Goko ni kwa Maonalands Limited na riu ndirakurehera Matu Destiny Gardens. Goko igire ha Kanyonyo guke wigire mugunda-ini mugunda uyu tukuma ha Super Highway uraingira kilomita 2 brot iria twakwenderia 250,000 urehe deposit ya girigana rimwe balance urehe na mieri 6. Oho twina mugunda kuria mwena wa Nyahururu Kinamba 50 by 100 twakwenderia na thogora wa ciringi girigana ria ite cash kana ngiri magana meri na installment na no urute deposit ya ciringi ngiri 50 issue ingi urehe kahora kahora. Dorere thimu 0701 828282. Migunda ndithiraga nigoro igiaga. Kambuni ya Roiro Mabati Factory nĩ ĩmwe ya thondeki njũru a mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati mĩthemba mĩingĩ na ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa matũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia oda yaku tucerere showroom-inĩ itũ mwena wa Roiro Town na no tucerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.roiromabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩa ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Roiro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Muriega andu aitu ni George Waciuri woka ha kumucokeria ngatho muno andu aria magurite mugunda uyu witu wi Nanyuki uria twitaga the Great Oasis Nanyuki. Mugunda uyu muraugurire nayo na turacokeria mwathani ngatho tondu riu title ni ciumite we wigurire Nanyuki ni ugukena. Fareno urona haha niyo irekirwo ramine thirikari niyo itagwo Nanyuki Rumuruti Road. Ni tuthondekete mabara maya mothe tugekira maramu, tugekira marking fence, no gureka 5, no gureka 10, no gureka 2, no gureka nigetha nawe ukigire kindu mucii wa Nanyuki. Reke ngwire murata no guo raigua withi ukaigua muturire urituhite no kona ndungitoria ni undu wa mari uragerera ta makanga idariganirwo niwe na gutiri undu ngai aremagwo na ithe nduwe nyoni cia riera-ini citihandaga ona kana ikagetha
no Ngai ndarĩ areka citindĩre ona kana cirarĩre. We no Ngai agũtiganĩrie, ihinda rĩake no rĩo rĩega, mũtũrĩre hĩndĩ ciothe. Dial *811*446# to get Mahinda ma Ngai. Nĩ mbeca tũratũmĩirwo kuma Rũraya. Ici nĩ cia kĩama. Atĩrĩrĩ, twathiĩ gũkomia mbeca kĩama-inĩ, kota iguĩte ndagima mena mũgũnda mwerũ. Haya. Kuma Marugũria Nguru Phase 1, ũrĩa Makutano, thaa ici mena mũgũnda ũgetwo Victory Garden. Kwĩna maĩ. Nĩ maĩ gũkĩrĩ. Ndiĩte tũdidi. Taito nĩ kũrĩ tondũ nginya arĩa magũrĩte Nguruni na arĩa magũrĩte Makutano, othe mena taito. Thitima. Thitima nĩ kwĩ, no ũmenye no ndagĩka 10 kuma Kangundo Road gũthiĩ Victory Garden. Tũtigĩthiĩ. Na nĩ ma nĩ kwega. Ni kwanja mutu yari hakuĩ na neighbor. Na marendi atia. We magicangite biu akire 380 na no uri hena mieri 6. Ni tukioe hau. Ni ciana itikana morie ndagi mama kia migunda mwari ko. Na nĩ ma. Ni tozi. Yore Mr. Mehra. Mr. Mehra. Wauma. Nĩ gũtirĩ ũndũ ndeka. Nĩkĩ ũgũtwarithagia ngari ta mũndũ ũtaramenya? Ũngĩgeria atĩa? Ndatua matua. Matua marĩkũ? Ngomba njoe ikinya njoke ngwĩre thutha-inĩ ũhoro wa itua rĩu rĩakwa. Nĩ itua rĩrĩkũ ũrauga? Njĩra ũrĩa ũrabanga gwĩka. The Great Oasis Nanyuki. Mũgũnda ũyũ mũraũgũrire nayo na nĩtũracokeria Mwathani ngatho tondũ rĩu title nĩ ciumĩte. Nĩ tũthondekete mabara maya mothe tũgekĩra maramu, tũgekĩra marking fence nĩgetha nawe ũkĩgĩre kĩndũ mũciĩ wa Nanyuki. Nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ tucoke kũrĩa mwena wa Machakos kũrĩa atongoria athure a ngwatanĩro ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance marĩ na gĩikaro gĩa thikũ 2 kaunti-inĩ ĩyo kwarĩrĩria maũndũ matiganĩte hamwe na mũtongoria wa bunge ya bũrũri na ya Senate. Kwa ihinda rĩrĩ ũrĩa ũrarĩ mũtirithia wa mũtongoria wa kĩama gĩkĩ Azimio la Umoja Martha Karua nĩwe ũrarĩrĩria gĩikaro kĩu. I do not want to belabor those points. Collaboration is in order, but from a position of strength and within the framework of the law. We have seen attempts to take us to the yesterday, where people used to troop to State House. The word was that people would go there to eat ugali. But wale walinyakua wako na other terminologies, eating rice and meat. Isn't it better you cook your own rice and meat in your own house? Why would you want somebody else to cook rice and share to you? So let us see how to move forward so that we can be able to help ourselves and the country. It is not my day to make lengthy speeches, so without further ado, allow me to call my brother, my younger, straight away, even without, okay. Without much ado, my brothers on either side have said that I go straight to our leader, Right Honorable Raila Amolo Odinga. I present him to you so that he may make his remarks. Let's welcome him in a manner that he deserves, Asante, so that he may formally open this retreat. Thank you. Azimio. 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 Asante sana, you may be seated. I feel very delighted to talk to our newly elected members of parliament. And I'm equally very happy to see that you've responded to the invitation and to come here in very large numbers. What I've had to see is that cheering spirit of the winners. That is what I want to see your faces. Are you happy? Yes. Are you happy? Yes. Yeah. Then I'm happy. When you guys are happy. This meeting was decided on by the leadership to bring our members together so that they can be able to bond
and come out as one unit going into parliament to safeguard the interests of our movement. Last week when we met outside there at Masai Lodge, it was fairly an impromptu meeting. And as a result of that, you were not able to really show your strength the following day. Our competitors were able to penetrate between your front and divide you. See? Divide and rule is a very old, tested tactic in the military. That you divide them so that they become weak and then you can be able to rule them. So if you do not bond and become united, you are going to be ruled throughout the life of this parliament. Yet you have got the numbers, the strength to be able to be the rulers in the house. So let me begin first by congratulating each one of you on your election to lead your people and to make a contribution to the destiny of our country. As I stated during our final rally on the 6th of August at Kasarani, and some of you will remember this, we went to the polls with our country at inflection point. I stated then that either something very good will happen or something terrible would happen. I said we had a choice of the promised land, but the land of bondage was also within sight, and the pharaohs refusing to let our people go. As we gather here, that reality is with us. Since the return of multi-party politics in our country. At the presidential level, it is not possible to tell whether we had elections at all. But even at the lower levels of polls, I believe that a number of our people were rigged out to pave way for an UDA majority, and that during election petitions, this will be proved to have been the case. But I mentioned petitions with some trepidation. First, you have noticed the corruption, the dysfunction, the incompetence, and the capture of the IEBC, the body charged with carrying out elections in our country. Secondly, you have noticed the attitude, the thuggery, the corruption, and the cynicism of the Supreme Court judges. The words that the Chief Justice used against us have never been used in our courts, even in the dark days of single-party rule and state capture of the judiciary. Chief Justice Martha Koome described our case, presented by the country's finest legal minds, as no more than hot air, a wild goose chase, incredible and hearsay evidence, red herring. These were words of the Chief Justice of the Republic of Kenya. It is my experience that whenever judges resort to on litigants and advocates, it is the result of a disturbed conscience. You have been here before. You have come from a judiciary that invested in threats and humiliation of litigants and advocates so that the country would not question them. That is the Supreme Court we witnessed in the presidential election case. We also have come from a judiciary that invested in intimidation. Today, the Supreme Court is threatening those talking against the judgment in the presidential petition. Supposed to be discussed by anyone. The court register has already issued threats on those who have criticized the despicable judgment of the court. In fact,
Justice Isaac Lenaola is publicly accused of threatening one of the petitioners, Senator Okia Mtata, with the ruination over his stand on the court judgment. And he told Mtata that he is not an Emormor, which is the king of the Teso. And the Chief Justice has gone out to a funeral in her village and defended the judgment even before she gives out the detailed ruling. Supreme Court is now in politics. And she said that the ruling was inspired by God. I believe it was inspired by the devil. From our history as a country, we know this is an indication of a very disturbed conscience. It is the evidence of a court that sold its soul. The actions of the Chief Justice are clearly sycophantic. She has demeaned the dignity of the office of Chief Justice. In less than a year, she has destroyed what her predecessors achieved in 10 years. As if this is not bad enough, there's clearly a push by the executive to own the judiciary through illegal actions that amount to bribery. That is the reason for the rush to appoint 6 judges and to allocate money to the judiciary. That is the reason for the rush by the executive to allocate specific amount of money to the judiciary. Financial allocation to institutions and state agencies is done by Parliament based on a scrutiny of budget proposals presented by the institutions. In this case, the executive has given itself that role. It is a plain attempt to capture the judiciary through bribery. How else do you say, I'm going to give the judiciary every 3 years, I'm going to increase your budget by 3 billion shillings. How do you know how much the judiciary requires this year, next year, 10 years from now? Not that you oppose the judiciary being given funds, but it should be done through legally channeled institutions and at the request of the judiciary. As I stated throughout the campaign, we believe in the rule of law and democracy. We believe in the autonomy and independence of the judiciary and separation of powers between the 3 arms of government, the judiciary, the executive, and the legislature. The presidential election petition should have been a victory for the rule of law and democracy in Kenya and across Africa. Our expectation has been that every Supreme Court petition and each Supreme Court decision strengthen the rule of law and deepen democracy in our country. Today, I have fears about where Commerce ruling leaves our election and democracy now and in the future. Told they're saying that, 2017, we did give them a ruling in their favor by dismissing, by nullifying the election of our sitting president, and then they refused to run election which had been ordered by the judiciary. We did not refuse. We demanded of the IBC to rectify those mistakes which had led to the nullification of the elections. And they refused to do so. So us participating in the subsequent election would have meant doing the same thing, the same way, expecting different results. That is the reason why we refused to participate. And it was after a lot of soul searching, and the country knows the details. But this is how it starts. We know how it will end and what the cost of it will be. In the 1960s and 70s, it started as a war against specific individuals and communities. By the time it was full bloom, no Kenyan was safe from the state terror. It has started again.
You have 3 urgent tasks that we must not fail in, and on which you must embark on immediately. 1, save the judiciary, which is offering itself for state capture. 2, transform and reform the IBC and make it capable of conducting credible elections. 3, to stop the legislature from offering itself for state capture and have it play its oversight role over the government. Parliament must say no to attempts by a rogue executive to intimidate and trouble civil servants and security agencies. Parliament must stand up and preserve our multi-party politics, like statements by Deputy President that the DCI has no business going to offices. DCI should wait. The DCI is not going to offices. Agencies that go to offices is EACC, not the DCI. But DCI's role is to carry out investigations of crimes and then hand over this to prosecutorial agencies and then thereafter to the judiciary. That is how the criminal justice system works. I know it from experience. I'm not a lawyer. When the law does, thuggery does. In a government awash with thugs, you must not sit back and watch as political control is being extorted over the judiciary, the prosecution, the civil service, and the police and election management body. This is how dictatorship is born, and we have to respond to what is shaping up with a sense of urgency and alarm. So, both ladies and gentlemen, what am I saying? I'm saying that we have a responsibility as Azimio la Umoja One Kenya coalition to take charge, because you're the majority party in parliament. And therefore, you're not going there as minority. And make use of your majority in parliament to keep this government in that check. And if you do that, you actually are going to be playing the role which the people had elected you to do. What is happening is that you're not government, or you're not out of government, you're not in government. In our current constitutional dispensation, the government has got 3 arms. There's the executive, there's the judiciary, and there's the legislature. So you're part of government. Each one of those 3 arms has got a role to play. Parliament, as an institution, meaning both majority and minority, have a role to oversight the executive. And you're not going to be the advantage any more than those who are supposed to be in the ruling party or in the party that controls the executive. You earn the same salary, you're getting the same allowances. There's nothing more that the members of parliament from Kenya Kwisha are going to be getting away from what our MPs are going to get. So what do you want to prostitute yourself to go and say, I want to be in government? Which government? The legislature has got, it's part of a government. It's another arm of government. And therefore you have a role to play as a legislature. Therefore don't somebody come to tell you, come to government. Which government? Do you want to become a minister in government? Is it going to make you a cabinet minister? That's when you become part of the executive, not part of the government, because the government includes also the legislature. So our members should walk tall and proud that you're a member of parliament. And you have a role to play. Because our people otherwise are going to be fleeced. And the eating is going to start almost immediately. It's going to start almost immediately. So you've got a role to play. And if you play that role, our people are going to respect you people. This is what we want to say. So now when you're here, we want you to leave this place as a united force.
We come in as a coalition of parties which are coming together, but we want you people to bond. Because in Parliament, you are going to be members of Azimio One Kenya coalition. And then, don't be greedy over positions. Because that's where it starts. People will now begin to suspect each other. Oh, I wanted this and that. It can only go to one person at a time. If you don't have it today, you'll have it tomorrow. But be part of the team. I know that members want to be members of this committee, chairman of this committee, majority leader or minority leader, want to be a whip, and want to be this and that. If you don't get it, that is not the end of the world. And let us treat each other with a lot of respect. Don't begin, oh, we are the bigger member of this coalition and so on. Why? Being bigger member of a coalition means that you must make concessions to the others. They always say, if you go and ask the German members of parliament, that in a coalition there in Germany, the smaller parties get more than their fair share, so that the coalition can stick together. That is, it's all over the world. So don't abuse your majority and say we must get this because we are the majority party. Because if that happens, then you're not on your own. So let us agree that we want to bond together and become one in Parliament. If you do that, then this coalition will survive and it will be able to perform its role, and it will also be able to protect those who are not with you in Parliament. In Parliament. So you are foot soldiers in Parliament. You've given me weapons to go and fight on our behalf. If you begin fighting among yourselves, the enemy will overrun you. So you need to foster unity among yourselves and leave this place united until you go out there. If you don't get this, be happy that somebody else has gotten it. And if we do not do it properly, we'll come and again we'll change. We'll change again. This is what I want you people to agree to do. And if you do that, we will be proud of you people. So, I therefore want to thank you for attending this meeting today and urge you once again to remain steadfast. Be frank and talk to each other freely as you bond and become one unit of Azimio la Umoja. Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen. Azimio. 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 Asanteni sana. Thank you very much. I don't think he deserves that hand clap. Can we do it even better? Hey, young man, what are you doing in the dormitory area? Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass. 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Hihi no wende kuigira handu hega ha gwaka nyumba yaku ya guikara kundu kuhoreru na gukurite. Kambuni ya West Hill Shelters Limited ni makureheire Hillside Gardens Muthara o haha weteithie ndagika 15 kuma Thika Super Highway. Kwina mai, thitima, mathukuru na ngari cia ukui wa muingi. Wigwatire broti na thogora mubashirire wa ciringi 499 handu ha 550 wagura cash. Tucerere Ruiru Town Gitwamba Plaza 3rd floor office number L20. Kana Thika Town T Plaza 4th floor. Nitutwaraga andu muthenya kuona broti hatari marihi.
Nairobi. Uhoro makiria hura thimu 0727 200 100. West Hill Shelters Limited. Invest today for your better tomorrow. Petans Institute of Business Studies ne Technical College ehotaneire hare kuhe beo jethi quality practical skills. Arutani aito the top class gotigere arutuo nimegwatira practical skills tofundithagia kovita mitindo ya kisasa ya hair and beauty. School of Hospitality, Tourism and Foreign Languages, Journalism, Automotive Engineering, Electrical Installation and Plumbing, IT and ICDL, Ohamwena, Fashion and Design. Tosherere, Kiambu Petans Plaza, Githurai, Limuru, Thika, Nanaikuru, Kanohorethimo, 0707 490 390. Hihi no wende kuigira nyumba yaku ya guikara hakuhi na town ndagika 30 tu kuma Nairobi CBD. Sahara Project Limited mena nyumba cia 2 bedroom master and suite bungalow oha Marafa kilomita 3 tu kuma Thika Super Highway uingirire farere ngetheire Mangu High School. Nyumba ici ni nene na o nyumba ikarire broti ya 40x80 ciena kitchen garden na parking ya gari igiri. Thogora ni 3.25 million wagura cash kana 3.5 million ukariha na installment. Wariha milioni igiri ukaigira icio ingi ukarikia witheinie. Kwina mai na thitima ugitiri wi sawa na no utigarite kuigira. Tusherere wa ofisi Juja City Mall first floor kana uhure thimo 0723 717171. Kwa Alpha Mabati we customer witu we wafata muno na nikyo tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magikiro kia iguru. Endi itu ni mohegereire wira-ini wao na makwendagiria kiria kiagireire ni undu wa kiria urenda kugita kuringana na mithemba itu ngurani ya mabati iria tukoragwo nayo. Wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita. Nituĩ ati mahinda ni mbeca na nikyo tugukinyagiria kiria urenda oro haria uri guothe bururi-ini tegukurehia na mathaa 72 tukoragwo Ruiru Northern Bypass hakuhi na KU Referral Hospital. Alpha Mabati, the roofing industry, bell ringers. Sweetheart. Success Garden Station in my name. Oh my God! Wigurire broti faririre wega goko Success Gardens Gatanga Road umuthi ndagika kenda tu kuma Blue Post iri na geti jega farafara nejikire maramu na broti ciothe iri na beacons aria na ithwe kuhitukira 0790 300 300. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Kwa majina naitwa Joel Mrenyo Chudo. Nimefurahi sana kushinda hii Shabiki Major League. Nimekuwa mshindi wa Shabiki tuko. Kwa majina yangu naitwa Daniel Kimwetikire. Mara yangu ya kwanza kushinda hii Shabiki. Naimiza wale wenye hawajacheza wajaribu kucheza tena. Hii mchezo ni real na mtoto anaweza shinda na iko sawa. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Please we ndukageria gwika uguo ni undu moru. Niki uraririria? We ni uramenya wega undu uria nie ndirauga. Oru akuna wedu kuigathiri. Ai, thiri riko magi. Ndirenda mucabithie kandi hiki ndagika ino. Ni muigua? Ni ndiramihinde ndagika ino. Na ni undu wa hinahi. Taka ku live stream the game. Experience our expanded 4G network coverage and send money for free on Airtel to Airtel. Make Chaguo smarter on voice, data, and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network.
na no tugutiria mohoro maitu na njira ndayama Inoro miaraho ya muthi mongino na cihanda thaa imwe ya hwaini undumwe na thaa 3 cia utuku ngagucokeria ngatho ni ndu wa gutwarana ni kiumia giki giothe ni twena na muthenya wa Jumatatu hindi ya tafarira ya Inoro rucini ritwa riakwa ni Njoroge wa Githinji.